Okay, hello everyone. Welcome to today's lesson on two-dimensional motions. ስለዚህ ዛሬ በዋናነት የ12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ሞሽን ኢንቱ ዳይሜንሽን የሚለውን በጋራ እናያለን ማለት ነው። So basically the motions of an object may be one-dimensional motion, two-dimensional motion, and three-dimensional motion. So when say one-dimensional motion, it is the motions of an object which is restricted in one dimension. በአንድ አቅጣጫ ብቻ የተወሰነ እንቅስቃሴ ከሆነ እንቅስቃሴውን ወይንም ሞሽኑን one dimensional motion እንለዋለን. Whereas if the motions of an object is acting in two dimension at the same time ወይም በተመሳሳይ ሰዓት በሁለት ዳይሜንሽን ላይ አክት የሚያደርግ ከሆነ we call it two-dimensional motion, and the third one is three-dimensional motion. So it is the motion of an object which is acting in three dimension at the same time. አንድ ኦብጀክት በተመሳሳይ ሰዓት በሶስት ዳይሜንሽን ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ እንቅስቃሴውን three-dimensional motion እንለዋለን ማለት ነው። So this is all about what is one-dimensional motion, two-dimensional motion, and three-dimensional motions. So the best examples of motion in two dimension here is that projectile motion and uniform circular motion. ስለዚህ በዋናነት projectile motion እና circular motion የtwo dimensional motion best example የሚባሉት ናቸው። So as an introduction we will see what is projectile motion. Projectile motion ምንድን ነው? እያንዳንዱ ካራክተሪስቲኩን ካየን በኋላ types of projection እናያለን። vertical projection, horizontal projection, inclined projection እያልን ኬዞችን እናያለን ማለት ነው። So from the definition, when you say projectile motion, it is an object in flight after being launched or thrown without an engine force or any motive force, with the exertions of initial force which ceases after launch. ስለዚህ projectile motion ስንል there should be an initial force or an initial speed which is given to the object initially, and then the object is moving under the influence of only under the influence of gravity. ከተንቀሳቀሰ ወይንም ስሮን ከተደረገ በኋላ የኦብጀክቱ እንቅስቃሴ አጠቃላይ በግራቪቲ ተጽዕኖ ውስጥ የወደቀ ከሆነ እንቅስቃሴውን ወይንም ሞሽኑን projectile motion ልንለው እንችላለን ማለት ነው። So projectile is a thrown object, a fired object, or a released object that moves only under the influence of gravity. ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ሪሊዝ ከተደረገ ወይም thrown ከተደረገ በኋላ በግራቪቲ ተጽዕኖ ውስጥ ብቻ የሚወድቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን። projectile is an object which is propelled through a space by the exertion of a force which ceases after launch. ስለዚህ እኛ አፕላይ ያደረግነው ፎርስ ወይም መጀመሪያ የተሰጠው ስፒድ እየቀነሰ ከዛ በኋላ አጠቃላይ የኦብጀክቱ እንቅስቃሴ በግራቪቲ ተጽዕኖ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። So this is what you call projectile motion mean. Projectile motion has two components. As I told you before, ቀድመን ብለናል projectile motion የtwo-dimensional motion best example ነው ብለናል። So projectile motion has two components, the horizontal component and the vertical component. Horizontal component እና vertical component ይኖረዋል ማለት ነው። So the horizontal and the vertical component of a projectile motion is completely independent with each other. አንዱ ከአንዱ ዲፔንድ አይሆንም። ስለዚህ የተለያየ ኢኩዌሽን የተለያየ ፎርሙላ ይኖረዋል ማለት ነው። So we have to treat independently or separately. ስለዚህ ኢኩዌሽኖችን በቀጣይ እናያለን። Let's see some examples of projectile motion. So the best examples of projectile motion is a cannonball which is fired from a cannon, a bullet which is fired from a gun, and the flight of a golf ball and a jet of water which is escaping a hose is the best examples of projectile motion. So you can mention different examples. So horizontal motion of a projectile is uniform motion with constant velocity. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት
horizontal velocity constant ነው የሚሆነው that's why there is no acceleration along x the only force which is acting on a body is gravitational force which is acting along the vertical or vertically downward so there is no horizontal acceleration along x is 0 which means that vx is the same as v naught x which is what constant horizontal velocity ይኖረዋል whereas vertical velocity is decreasing on the way up vertical velocity እየቀነሰ ይመጣና at the maximum height vertical velocity 0 ይሆናል ከዛ በኋላ ደግሞ vertical velocity እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው so in general vertical velocity of a projectile is decreasing on the way up and 0 at the maximum height and vertical velocity increases on the way down እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ የአንድ ፕሮጀክታይል ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ኮምፖነንቱ በተለያየ ኢኩዌሽን ነው ትሪት የሚደረገው ማለት ነው ሶ ምን ብለናል አሁን እዚህ ጋር the vertical motion of a projectile is an example of uniformly accelerated motion ያ ማለት at constant acceleration or uniform acceleration move ያደርጋል እስካልን ድረስ we can use Solvat equation or equations of uniformly accelerated motion at any time t ስለዚህ እያንዳንዱ ሰዓት ላይ ወይም እያንዳንዱ ታይም ላይ እነዚህን ኢኩዌሽኖች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው let's say an exercise ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚለው which motion is different from the other ከሚከተሉት ውስጥ ልዩ የሆነ የትኛው ነው ስለዚህ ልዩ የሆነውን ለማውጣት በቀላሉ ቾይዞችን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ ቾይዝ ኤ ምን ይለናል a ball thrown horizontally into the air so this is what the ball is what projected horizontally through air so this is an example of projectile motion the second one is a bullet which is fired from a gun so there is an initial speed which is given to the bullet so this also an example of projectile motion the third one is a javelin thrown by an athlete ስለዚህ አንድ አትሌት ጦር የሚወረውር ከሆነ ኢኒሺያሊ ፎርስ ይሰጠዋል ከዛ በኋላ ግን አጠቃላይ የጦሩ እንቅስቃሴ በግራቪቲ ተጽዕኖ ውስጥ ስለሚወርቅ ይሄም የፕሮጀክታይል ሞሽን ኤግዛምፕል ነው ማለት እንችላለን ቾይስ ዲ ላይ ስንመጣ ግን a bird flying in the air አሁን እዚህ ጋር የወፏ እንቅስቃሴ በመጀመሪያ ደረጃ there is what an external force or internal force አላት እንድትበር የሚያደርግ ስለዚህ የወፏ እንቅስቃሴ ከበረረች በኋላ በግራቪቴሽናል ፎርስ ተጽዕኖ ውስጥ ስለማይወርቅ ፕሮጀክታይል አይደለም ከዛ ውጭ ደግሞ የወፏ እንቅስቃሴ ከ2 ዳይሜንሽናልም ወደ 3 ዳይሜንሽናል ሞሽን በሶስቱም አክሲስ ሙቭ የማድረግ አቅም ስላላት so the answer is D which is different from choice A choice B and choice C ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ በዚህ መልክ አንደርስታንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሌሎች አዲሽናል ኤክሰርሳይሶች አሉ እነሱን ከፓወርፖይንቱ ያያችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ let's proceed to types of projectile motion ስለዚህ በዋናነት projectile motionን vertical projection horizontal projection እና inclined projection ብለን በሶስት መክፈል እንችላለን ስለዚህ ለዛሬ vertical projection ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው vertical projection okay there are 3 types of vertical projection the first one is releasing from rest the second one which is thrown an object which is thrown vertically downward and the third one an object which is thrown vertically upward እዚህ ጋር vertically upward ነው ሶስተኛው የሚሆነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ስናይ in this case the initial velocity is 0 ስለዚህ ኦብጀክቱ freely fall እስካረገ ድረስ or releasing from rest እስከሆነ ድረስ acceleration due to gravity is positive you know s is equals to ut plus 1/2 a t square where s is displacement in our case vertical displacement u initial velocity t is the time taken and half of a which is the acceleration which is the same as acceleration due to gravity and t square so
in our case, S, or which is vertical displacement, which is h, is equals to v naught initial velocity, which is given to the object, times t plus 1 over 2 gt square እናደርገዋለን ማለት ነው። v naught t plus half of gt square. But here the object is releasing from rest. አንድ ኦብጀክት ከእረፍት ላይ ነው ሪሊዝ የተደረገው ወይም የተለቀቀው። ስለዚህ ኦብጀክቱ ኢኒሺያል ስፒድ አይኖረውም ማለት ነው። ኦብጀክቱ ኢኒሺያል ስፒድ አይኖረውም። ስለዚህ vertical displacement h is equals to 1 over 2 gt square 1 over 2 gt square. ስለዚህ ከዚህ ሪአሬንጅ እያደረጋችሁ ፍላይት ታይሙን ያ ማለት ከተነሳበት እስከ አረፈበት ያለውን ታይም በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። So t is equals to under square root of 2h over g. From this, t is equals to under square root of 2 times of h over g. So this is the flight time of the projectile. የፕሮጀክታይሉ flight time ይሆናል። At the same time, you can determine vertical velocity of the projectile at any time t. ያንዳንዱ ታይም ላይ vertical velocity ውን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። vy is equals to v naught plus gt. ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ እቺኛዋ ፕላስ ነው የምትሆነው acceleration due to gravity ፖዚቲቭ ስለምትሆን ስለዚህ በቀላሉ at any time t, at 1 second, at 2 second, at 3 second after launch or after releasing point በቀላሉ vertical velocity ውን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ v naught 0 ስለሆነ vertical velocity is the same as g times t. The next one is a projectile which is thrown vertically downward. In this type of motion, the object thrown has initial velocity. ስለዚህ initial velocity ይኖረዋል። but አሁንም የቬሎሲቲው ዳይሬክሽን እና acceleration due to gravity በተመሳሳይ አቅጣጫ ስለሆነ we have to take positive acceleration due to gravity ፖዚቲቭ እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ h is equals to v naught t plus half of gt square. ስለዚህ ይሄን ሪአሬንጅ እያደረግን we can determine the vertical displacement of a projectile and the flight time and even vertical velocity at any time t for a projectile which is thrown vertically downward. ስለዚህ vertically release ወይም throw ለተደረገው ኦብጀክት ያሉትን ኢኩዌሽኖች በዚህ መልኩ ማየት ይቻላል ማለት ነው። The last one is a projectile which is thrown vertically upward. throw የምናረግ ከሆነ how to treat the equationዎችን እንዴት ነው ማየት የምንችለው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። In this case, the initial velocity v naught is greater than final velocity vy and the acceleration due to gravity should be negative. አሁን እዚህ ጋር the initial velocity of the projectile is acting upward and acceleration due to gravity is acting downward. ስለዚህ በተቃራኒ አቅጣጫ አክት ስለሚያደርጉ አንዱን ኔጌቲቭ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ acceleration due to gravity ኔጌቲቭ አድርገን መውሰድ እንችላለን። So from the equation of sobat or uniformly accelerated motion, h is equals to v naught t minus half of gt square. ስለዚህ እዚህ ጋር s is equals to ut plus 1 over 2 at square ከሚል equation ስንነሳ ስለዚህ h is equals to v naught t minus 1 over 2 gt square አድርገን ይሄን ኢኩዌሽን vertical displacementን ለማግኘት መጠቀም እንችላለን። at the same time v is equals to u plus at. ስለዚህ ከዚህ ምን ማየት እንችላለን? vertical velocity vy is equals to v naught minus g times t. ስለዚህ initial velocity ያለው along the vertical ከዛ ማይነስ gt እያደረግን እያንዳንዱን vertical velocity at any time t ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፋይናል vertical velocity ለማግኘት ግን ቶታል ፍላይት ታይሙን ካገኛችሁ በኋላ በቀላሉ vertical velocityውን ወይንም ፋይናል vertical velocityውን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። So this is all about a projectile which is thrown vertically upward. ስለዚህ ኢኩዌሽኖቹ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። an object freely fall ሲያደርግ vertically throw ሲደረግ and vertically upward ላውንች ለተደረገ ፕሮጀክታይል የተለያየ ኢኩዌሽን ይኖረዋል ማለት ነው። The next one is the time taken to take
to reach at the maximum height ያ ማለት ፍላይት ታይሙን እንዴት ነው የምናገኘው? ስለዚህ ፍላይት ታይሙን ለማግኘት as I told you before vertical velocity vy is equals to v naught minus gt ብለናል minus gt ብለናል። ስለዚህ at the maximum height vertical velocity 0 ነው የሚሆነው። vertical velocity 0 የሚሆንልን ከሆነ 0 is equals to v naught minus gt. So when we rearrange this one, gt is equals to v naught, so divided by g, acceleration due to gravity, g. Then the time taken or the flight time of a projectile at the maximum height, t is equals to v naught over g. So this is the flight time at the maximum height. ስለዚህ ተመልሶ ነበረበት ቦታ ሲመለስ 2 times ይሆናል ማለት ነው። So total flight time is given by 2 times of v naught y divided by g ብለን በቀላሉ flight ታይሙን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። So this is all about vertical projection. Next, let's see an exercise. Okay. A ball is thrown vertically upward at initial velocity of 30 meters per second. So let's see the givens. Givenoችን ስናወጣ from the given, the initial velocity of the ball is given, which is v naught is equals to 30 meters per second, and acceleration due to gravity also given. Acceleration due to gravity take 10 meters per second square. Then calculate the final velocity and the height it reach at 1 second. ከአንድ ሰከንድ በኋላ vertical velocity ምን ያህል ይሆናል? ከዛም vertical displacement at 1 second ምን ያህል ይሆናል ነው ጥያቄው። ስለዚህ final velocity ወይም vertical velocity ለማግኘት we have to use what? You know, v is equals to u plus at, but the ball is thrown what? Vertically upward. So we have to make minus this one. Vy is equals to v naught minus gt. So vertical velocity at 1 second, vertical velocity at 1 second, vy is equals to v naught, which is 30 meters per second minus 10 meters per second square multiplied by what? The time taken, which is 1 second. So let's see, vertical velocity at 1 second is equals to 10 times 1, which is 10 what? 20 meters per second. So this is vertical velocity or final velocity of a ball after 1 second. ከአንድ ሰከንድ በኋላ vertical velocity ከ30 ወደ 20 ቀንሷል ማለት ነው። ወደ 20 ቀንሷል። ሌላው the height it reach at 1 second or vertical displacement of a ball at 1 second. So from the formula, you know, h is equals to v naught t ወይንም ከመጀመሪያው መነሳት ከፈለጋችሁ s is equals to ut plus 1 over 2 at square. At square. So vertical displacement s, which is the same as h, which is v naught t minus 1 over 2 gt square አድርጋችሁ ችኛዋን ማይነስ ሁልጊዜ መርሳት የለባችሁ ምክንያቱም vertical velocity and acceleration due to gravity is acting in opposite directions. ስለዚህ vertical displacement or h is equals to v naught, which is 30 meters per second multiplied by 1 second minus 1 over 2 g, which is 10 meters per second square times what? 1 second square. So h is equals to 30 meters per second multiplied by 1, which is 30. Half of this one ስንት ይሆናል? 5 አይደል እንዴ? ስለዚህ 30 ሜትር per second multiplied by 1 second ስንት ይሆንልናል? 30 meter minus half of 10 meters per second square, which is what? 5 meter. So the vertical displacement of the ball after 1 second is the same as 25 meter. ስለዚህ ከአንድ ሰከንድ በኋላ 25 ሜትር ይሆናል ማለት ነው vertical displacement. Let's proceed to B. The time it takes to reach
the maximum height ላይ ሲደርስ የሚፈጅበት ጊዜ ምን ይሆናል? the maximum height, how to find flight time. You know, v is equals to u plus at. So from this, vy is equals to v naught minus gt. So at the maximum height, vertical velocity is what? 0. አይደል? ስለዚህ 0 is equals to v naught minus gt. So from this, gt is equals to ምን ብለናል? v naught. ስለዚህ flight time t at the maximum height at h max is equals to v naught over what? g, where v naught is 30 meter per second divided by 10 meter per second square, which is the same as flight time at h max. Flight time at h max ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3 second ወይንም 3 second ይሆንላችኋል ማለት ነው። 3 second ይሆንላችኋል። ሲ ላይ ስንመጣ the final velocity at the height of 40 meter. Final velocity at a height of 40 meter ወይም 40 ሜትር ላይ ፋይናል ቬሎሲቲው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እንዴት ማግኘት እንችላለን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምናልባት አሁንም ተመልሰን ወደ ኢኩዌሽን ኦፍ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው የምንመለሰው። you know that v square is equals to u square plus 2 times of what? as, where v is final velocity, u initial velocity, and a is acceleration, whereas s is the vertical displacement in our case. ስለዚህ vy the whole square is equals to v naught the whole square what? minus 2 times of gh ይሆንልናል ማለት ነው። so h is given, vertical velocity በቀላሉ ስለዚህ v naught አለን h አለን g ስላለን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። vy the whole square is equals to 30 meter per second the whole square minus 2 times of what? acceleration due to gravity, meter per second square times h, which is what? 40 meter ይሆንልናል ማለት ነው። so vertical velocity vy the whole square is equals to, ስለዚህ vertical velocity ለማግኘት እቺን ስኩዌር ለማጥፋት we have to what? እቺኛውን አንደር ራዲካል ውስጥ እንከታለን። vy is equals to under square root of this one, which is 100 meter square per second square, which is the same as what? 10 meter per second. So at a height of 40 meter 40 ሜትር ላይ vertical velocity 10 ሜትር per second ይሆናል ማለት ነው። 10 ሜትር per second ይሆናል። still positive ነው ማለት the ball is moving upward እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። finally maximum height እንዴት ማግኘት እንችላለን? h maxን እንዴት ማግኘት እንችላለን? ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁንም ከኢኩዌሽኑ መነሳት ትችላላችሁ ወይንም ፋይናሊ የመጣውን ኢኩዌሽን መጠቀም ትችላላችሁ። then h max is equals to v naught t minus 1 over 2 g t square, where t is what? flight time. አሁን እዚህ ጋር t የምንጠቀመው ማክሲመም ሄት ላይ ያለውን ታይም ስላገኘን በቀላሉ እሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆንልናል? v naught 30 meter per second multiplied by 3 second minus 1 over 2 what? 10 meter per second square multiplied by 3 second what? the whole square. ስለዚህ ስንት ይሆናል ይሄኛው? 3 ሲባዛ በ30 90 meter minus 3 square, which is 9 multiplied by 10, which is 90 divided by 2, which is what? 45 meter. So the maximum height of a projectile is 45 meter. This is all the time what we have for today. Until next time, thank you. አመሰግናለሁ።